Hello guys, today we will correct the homework that was given to you, the worksheet sample 2 about the transfer of heat, chapter 7, and chapter 8, the change of state. There are two exercises, chapter 1 concerning chapter 7 and question 2 or exercise 2 about the chapter 8. So let's start by exercise 1, modes of heat transfer. And I told you before that modes means the ways, okay, the ways of the transfer of heat. Document 1 below shows a kettle containing boiling water placed on a gas burner. We are given document 1, هذا الدوكيومنت بقلبها kettle يعني إبريق containing boiling water بقلبه مي مغلية placed on a gas burner يعني Bunsen burner، okay. يعني حاطينه نحن الإبريق اللي بقلبه مي على النار وصار تغلي المي. وشايفين نحن كمان على الرسمة عندي two hands. Hand A it's trying to touch the kettle, the metallic part of the kettle, and hand B is put above the nozzle يعني مطرح بوز الإبريق مطرح ما عم بيطلع عندي الفيبر. Part 1 عم بقلي name the factor that possesses energy that is transformed into heat energy. بدي أنا العنصر هون يلي عنده energy فيه يحولها لهيت energy. أنا عطيتكم بتشابتر 7 الديفرنس بين الفاكتورز اللي عندهم energy اللي فيها نحولهم لهيت energy وبين sources of heat energy، وهم سألينا عنهم ببارت 1 وببارت 2 لازم نفرق بيناتهم. من هون وين يعني جبنا الانرجي لنحول هيت لنعطي هيت energy. هون اللي جبنا نحن الانرجي من الغاز، معناتها it's the gas، okay، أو في يقول butane gas. So in general it's a gas, specifically the butane gas. غاز البيوتين الموجود بالغاز burner أو بالبنسن burner. Referring to document 1 part 2 indicate the source of heat energy. مين مصدر الهيت energy؟ من وين عم تجي الهيت؟ عم تجي من البنسن burner أو الغاز burner. So the source of heat energy is the gas burner أو في يقول بنسن burner. بليز هون السوليوشن بالأحمر بالراد وبين parentheses هودي اللي جاوب هيك صح يعني البديل للكلمة المطروحة. Part 3 indicate the modes of transfer of thermal energy from. بس نقول indicate ما بدنا نشرح. modes of transfer يعني الطرق اللي عم ينتقل فيها thermal energy يعني الهيت energy from. 3.1 the kettle to the water يعني عم تجي النار على الإبريق والإبريق عم ينقل للميات. الإبريق للميات شو الطريقة اللي عم ينقلها هون؟ ما ننسى إنه الإبريق هو ميتاليك، الكاتل هو ميتاليك، سو عم ينقل للووتر عن طريق الكوندكشن by contact. 3.2 hot to cold water inside the kettle يعني المي بين بعضها بقلب الإبريق. إحنا بنعرف إنه من تحت المي تسخن قبل، أوكي، لأنها هي على source of heat. اللي تحت سخنت. بنعرف نحن كمان انه الهوت ووتر is less dense than cold water، اوكي، فاللي تحت صارت اسخن من اللي فوق، والسخن بكون اخف. ساعتها شو بده يصير هون؟ خفيف بده يطلع moves up، سو هون بتقلب المي، السخن بيطلع لانه صار اخف، البارد بينزل، فهون المي عم تقلب عن طريق ال convection currents، اوكي، معناتها هون by convection يعني عم تنتقل بفلويد اللي هو liquid. Now part 4 hand A مثل ما شايفين بالdocument in document 1 touched the kettle and felt the heat. جينا حطينا ايدنا على الإبريق وحسينا انه سخنة. How is heat transferred in this case؟ كيف عم تنتقل الهيت هون؟ هون كمان by conduction في contact لmetallic object. Part 5 hand B is put above the water vapor coming out from the nozzle of the kettle. مثل ما شايفين كمان بدوكيومنت 1 انه هاند بي حط ايده على فوق الفيبر اللي عم يظهر من الكتل. indicate the way of heat transfer. هون كيف عم تنتقل؟ عن طريق الغاز، اوكي. كمان عندي هون convection currents معناتها by convection. احنا متفقين انه اذا عم تنتقل الهيت عن طريق movement of a fluid يعني everything that flows مثل الليكويد والغاز هون بكون by convection. Part 6 The kettle has a wooden handle يعني الإبريق عنده إيد خشب. Justify whether the heat can be transferred to the hand when it's placed over the handle.
وهنشرح هون إذا الهيت فيها تنتقل أوكي لإيده الهاند A أو الهاند B، حيلا بده يجي يمسك الإبريق إذا مسكها من الهاندل من مسك الخشب. متى هون الانسر هو no, the heat can't be transferred through the handle since it's wooden لأنها خشب. And wood is a heat insulator والخشب هو عازل للهيت. 7. Deduce what happens to the temperature of water after stopping the heating process. يعني إذا جينا نحن طفينا النار شو بده يصير بالمي؟ يعني إذا تركناها لوقت أكيد شوي شوي رح تبلش تبرد، معناتها the temperature of water will decrease، رح تنزل شوي شوي حرارة المي. Now حنفسر بفيديو تاني ال exercise 2. So please try to listen and understand very well to exercise 1, and when you finish copy them on your copybook.